let's get started and screen. So, என்ன பண்றோம் அப்படின்னா GST வந்து பார்க்குறோம். ஸோ ஜிஎஸ்டியில் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் என்னன்னு பார்த்தோம். ஸோ சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ், supply of goods or service. So direct taxation and indirect taxation. So levy and collection of CGST and IGST. எப்போ வந்து when CGST will be levied on supply of goods or services and when IGST will be levied on supply of goods or services. This is a question where the student arises, where the student get confused. So intrastate supply and interstate supply. There are two types of supply, intrastate supply and interstate supply. So intrastate supply means within the territory, within the union territory or within a state. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது very intra-trade supply. So the central government and state government will simultaneously levy GST on supply of goods or services, service within the state or union territory. So within the state or union territory levy பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் intra-state supply. So ஒரு state குள்ளேயே where the goods has been levied by the central and state, சரியா, both the state, concurrent state, அப்படி concurrent government levy பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் intra-state supply. Okay, so central and state will simultaneously levy GST on every supply of goods or services or both a place within the state or union territory. அதாவது யார் பண்ணுவாங்க, சென்ட்ரல் டேக்ஸ், அதாவது CGST, சென்ட்ரல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஓகே, தென் ஸ்டேட் டேக்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ். ஓகே, இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை. சென்ட்ரல் வில் levy integrated goods and service tax, IGST. ஸோ interstate சப்ளைனா யார், central government only levies such taxes on supply of goods or services. அதாவது IGST, integrated goods and service taxes, IGST. So the levy shall be shared equally between central and respective state government. So IGST ரேட்டுங்கிறது CGST ரேட் ப்ளஸ் SGST ரேட்டு. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவ்வளோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுப்பாங்க. ஸோ அதான் IGST. ஸோ interstate சப்ளைனா என்ன, the supply of goods one state or union territory to another state or union territory. So supply of goods from one state or union territory to another state, to other state or union territory. அதுதான் வந்து interstate supply. Intrastate supply னா supply of goods within the state or union territory, supply of service within the state or union territory. Maximum interstate supply லாம் வந்து பார்த்தனா import of goods till they cross custom frontier. ஸோ எஸ், இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் நடக்கும். வெளிநாட்டிலே நம்மளுக்கு கூட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது என்னது, அனதர் ஸ்டேட்லேருந்து தான் வருது, சரியா, வெளி இடத்துலேருந்து வருது. அதான் இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ். இம்போர்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் பை
வந்துட்டு பார்த்தோன்னா எக்கனாமிக் ஜோன் வழியாக வந்து பண்ணுறோம். சொல்லலாம். ஸோ கான்செப்ட் ஆஃப் சப்ளை இன்க்ளூடிங் காம்போசிட் அண்ட் மிக்சட் சப்ளைஸ். ஓகே, சப்ளைனான்னு சொல்ல செக்ஷன் 7 சப்ளைங்கிறது செக்ஷன் 7. அது வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சப்ளைங்கிறது செக்ஷன் 7 கிளாஸ் 1 சப் கிளாஸ், அது கிளாஸ் 1 செக்ஷன் 7 subsection 1 செக்ஷன் 7 subsection 1 class A, class AA, class B, class C. There are 4 sections. வந்துட்டு செக்ஷன் 4 செக்ஷன் இருக்கு சப்ளைல. There are 4 sections for supply. Section 1 subclass 1 class AA, section 7 subclass ன்னு சொல்றாங்க, subsection நாவே. Section 7 subsection 1. Section 7 subsection 1 class A. Section 7 subsection 1 class AA. Section 7 subsection 1 class B. Section 7 subsection 1 class C. There are 4 sections and there are 4 classes A, AA, B, C. Section 1 subsection 1 class A என்ன சொல்றாங்க? All forms of supply of goods or services are both others such as sale, exchange, barter, license, வந்து இது லைசன்ஸ், அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா லீஸு, எக்ஸ்சேஞ்சு, அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரிலாம் வருது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா வித் ஏ கன்சிடரேஷன், ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் ஆர் டிஸ்போசல் மேட் ஆர் அக்ரீட் டு பி மேட் ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன். இந்த அது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த கோர்ஸ் ஆர் ஃபர்தரன்சஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்காக இருக்கணும். ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் பை ஏ பர்சன் in the course or furtherance of business காக இருக்கணும் அது. All forms of supply of goods or services are both such as sale, transfer, barter, license, exchange, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. அதுதான் வந்து செக்ஷன் 7 subsection 1 class A. So all forms of supply of goods or services are both, okay, first line, such as sale, transfer, exchange, barter, lease, license, rental or disposal made or agreed to be for a consideration by a person in the course of furtherance of business. இந்த ஆல் ஃபார்ம்ஸ் என்ன சொல்றாங்க? Section 7 subsection 1 class A. All forms of supply of goods and services are both plus consideration plus in the course of furtherance of business.
Section 7, Class 1, Subclass A, Subclass Section 1, Subsection 1, Class A. All forms of supply of goods and services are both plus consideration plus in the course of furtherance of business. இது மூணுமே இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து சப்ளை அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, all forms of goods all forms of supply of goods or services are both for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Supply should be of goods or services. If something is supply like money or securities, it is not covered. Okay. So this supply should be of goods and services. Supply should be of goods and services under money and securities. Supply should be of goods and services other than money and securities. Money and securities. Supply should be of goods or services other than money and securities. மணியோ செக்யூரிட்டிஸோ நார்மலாக இன்வால்வ் ஆகுச்சு அப்படின்னா அது சப்ளையாக இருக்காது. பட் மணி வந்து ஒரு கமிஷனுக்காகவோ இல்லைனா செப்பரேட் கன்சிடரேஷனுக்காகவோ இருந்தாலோ தட் would be treated as என்னது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ். ஓகே. So supply includes all forms of supply goods or services, and it includes agreeing to supply when the supply is for a consideration and in the course of further it specifically provides for the inclusion of the following case of transaction. Sale. Sale is a lawful and permanent and absolute transfer of ownership. So sale ங்கிறது transfer of ownership. Ownership of property in goods for money consideration under a valid contract. Such no rights are left behind with the transfer of ownership. The transfer of ownership of property in goods. Number B, transfer of property. So transfer is to lawfully convert property one person to another.
transfer the property from one person to another. Water. வாட்டர்னா ரெண்டு சப்ளைஸ் வரும். Water is where the consideration in the form of goods or services. Water is where the consideration. Water is where the consideration in the form of goods or services. Where the consideration in the form of goods or services for sale or transfer. Water will involve two supplies and involves two supplies only. So exchange, the act of giving or taking one thing in return for another. The act of giving or taking one thing. Which includes non-monetary plus monetary. So example அவர் சொன்னாரு. So iPhone plus cash, அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். Act of giving and taking one thing which includes non-monetary plus monetary. iPhone plus cash will be the example for this situation. License to give permission to enter and use the property and movable and immovable, or permission to act. To give permission to enter, and use the property or permission to act. Rental, an arrangement to rent something, or the amount of money that you pay to rent something. An arrangement to rent something, or the amount of money that you pay to rent something. Lease, to make a legal agreement by which the money is paid in order to use land, a building, a vehicle, or a piece of equipment for an agreed period of time. A legal agreement by which money is paid
in order to use in order to is paid to right to use the to right to use the right to use land, building, any equipment for an agreed period of time, for a period of time. Disposal மொத்தமாக தூக்கி விடுறது கொஞ்சம் ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் ஆகுது. த ஆக்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் சம்திங், த ஆக்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் சம்திங், தூக்கி போட்டுறது. த ஆக்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ரிட் ஆஃப் சம்திங் எஸ்பெஷலி பை த்ரோயிங் இட் அவே, by throwing it away. அவ்வளோதான். ஸோ வந்து சேல், டிரான்ஸ்ஃபர், பார்ட்டர், எக்ஸ்சேஞ்ச், லைசன்ஸ், ரெண்டல், லீஸ், டிஸ்போசல் மொத்தம் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8. ஸோ 8 விஷயம் இருக்குது. அதுதான் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ என்னது? சேல், டிரான்ஸ்ஃபர், எக்ஸ்சேஞ்ச், rental, lease, disposal, disposal. So sale, exchange, water, transfer, அப்புறம் வந்து பார்த்தா ரெண்ட்டு, லீஸு, ரெண்டல், லீஸு, டிஸ்போசல், லைசன்ஸ், இதெல்லாமே வந்து மொத்தம் 8 பாயிண்ட். ஸோ இதுதானது ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் போத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Supply should be made for a consideration. Consideration may be money or something else. Consideration in relation to the supply of goods or services are both includes. Any payment made ought to be made whether in money or otherwise in response to or for the inducement of the supply of goods or services both were okay. The monetary value of any ad, something that are forbearance in respect of the respect to the supply of goods or services both whether by okay. So எனக்கு வந்து இது வேணாம். If you take this pencil, mobile property. If you take a car, mobile property. So like that, any kind of mobile property will fall under very simple. First, in relation to a charitable place or relation on clause A is it must be the course or independent of business. The term is for the rights of honest active investment of business in a globe proposing business or makes a direct license or central government alcoholic liquor license. Local authorities granting you some licenses. Understood? Clear and comfortable everybody. So in case of donations, whether they just having the goods or services alone will not be enough, some artists to galleries. So the second, that's circular. Now there is one more circular there. So the second point that let next is painting. Ethnic articles art in big place where that which you are doing, that is business. I'm holding a position as a director of a company.
Supply of goods or services or both. Supply of anything other than goods or services does not happen. Goods and service தவிர வேற எதுவுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஜிஎஸ்டி அட்ராக்ட் பண்ணாது. ஸோ supply should be made for a consideration subject to certain exceptions. So supply should be made in the course or furtherance of business subject to certain exceptions. Supply should be a taxable supply. Supply should be made in a taxable territory. Supply is made by a taxable person. Okay. Any payment made or to be made pay பண்ண வேண்டியது இருக்கு, whether in money or otherwise in respect of in response வேற இது ஈத்தோல வேற பார்க்கல. in response to for the inducement of the supply of goods and services whether by the recipient or by any other person. அது ஒரு ரெஸ்பிரேட்டர் கொடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்சன் கொடுத்தாலும் சரி, பட் ஷால் நாட் இன்க்ளூட் ஸோ வந்து supply should be made for a consideration. Supply should be made for a consideration. Consideration may be money or consideration may be money or forbearance or any act or abstract from doing பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கமிஷன் எடுத்தாங்க. அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், அதாவது அப்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் ஃப்ரம் டூயிங் ஆர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் டு டூ அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சொல்லுவோம்.
any payment made or to be made any payment made or to be made பண்ண வேண்டியது இருக்கு இல்ல பேமெண்ட் பண்ணணும் whether in money or otherwise in respect of அது மணியா இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து in respect of in response to இல்லைனா வந்து responsible or for the inducement of the so whether by the recipient or by any other person or by any other person but does not include but shall not include any subsidy given by central government or a state government okay the monetary value of any act doing something or abstinence or favor not doing something in respect of and in response to further inducement of however a deposit given in respect of the supply or service or both shall not consider as payment made for such unless the supplier applies such deposit as considered for the said supply. It may be monetary or non-monetary. Monetary or non-monetary. For a transaction to qualify as supply, it is essential that the same in the course of furtherance of business. This implies only such supply of goods. So a business entity would be liable to tax which are in the course or in the furtherance of business. Supplies are not the course of goods of furtherance will not qualify as a supply for the purpose. Okay. So goods means every kind of movable property other than money and securities. Yes, goods அது வந்து ஒரு movable property. Every kind of movable property. So the movable இருக்கணும் other than money and securities தவிர வர எல்லாம் சேரும். But it includes actionable claim. என்னெல்லாம் கிளைம் பண்ணணுமோ கிளைம் பண்ணிக்கிறது. Growing crops growing okay அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Are forming part of the land which are agreed to be served. நான் அதை வந்து வெட்டி தரேன் நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா that would be sale கரெக்டா சேல் ஆஃப் கிராசஸ். ஸோ அப்போ வந்து அது வந்து சப்ளை ஆகும். தென் டெஸ்ட் வந்து டெஃபனிஷன்ஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பிஸ்னஸ்ங்கிறது என்னது பெரிய மீனிங்கு. ஸோ என்ன அப்படின்னா ட்ரேட், காமர்ஸ், மேனுஃபேக்சரிங், ஒகேஷன், அட்வென்ச்சர், வேகர், எனி அதர் சிமிலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் ஆர் இன் பெரிஃபெரல் சர்வீசஸ், any activities or transaction in connection with the insurance, okay, any transaction in the nature of surplus one, okay, okay, supply or acquisition of goods including capital goods with commencement ஆரம்பிச்சிருக்க கூட்ஸை வந்து வாங்குற இல்லைனா க்ளோஷர் பண்ணுற மூடுற கூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு மூடுற சேல் பண்ணுற அப்படின்னாலும் அது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. Provisions by a club, association, society or any other such body நாலும் அதுவும் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. Of the facilities or benefits to its members, admission for a consideration of the purpose premises, okay. Services supplied by a person as the holder of an office who has been accepted by him in the course of service. Activities of the horse race அதெல்லாம் இருந்தாலும் வரும். ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ஒரு சர்வீசஸ் தான். Any activity or transaction undertaken by the central government and state government and any local authority which they are engaged as a public authorities அவங்களும் வருவாங்க அப்படி சொல்றாங்க.
ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சப்சிடி கொடுத்தா இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது. பட் ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அண்ட் எனி லோக்கல் அத்தாரிட்டி தே கம் அண்டர் த ஜிஎஸ்டி பர்வியூ. ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ வந்து அப்புறம் வரேன். இல்லை இல்லை, நான் அப்புறம் வரேன். வர supplier acquisition of goods including capital goods and services in connection with commencement or closure of business. ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லை பிஸ்னஸை மூடுறோம், ஏதாவது ஒரு அசெட் வாங்கினாலும் அதுவும் ஒரு பிஸ்னஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரொவிஷன்ஸ் பை கிளப்பு, அசோசியேஷன், சொசைட்டி. A club, association, society or any other body for a subscription of the facilities or benefits to its members. Or subscription for a subscription of facilities to its members. மெம்பர்ஸ்க்குலாம் ஏதோ ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, அதுக்கு அவன் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பே பண்ணுறான். ஒரு கிளப்லையோ ஒரு அசோசியேஷன்லையோ இல்லை ஒரு சொசைட்டிலையோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி லிவி பண்ணுவாங்க. அது பிஸ்னஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ a club, association, society or any other body for a subscription of the facilities to its members. Admission for a consideration of the person to any privileges. So the area activity by central government. So area activity by the central government, a state government, or ED local authorities in which they are engaged as a public authorities. Okay. ஸோ பிஸ்னஸ் பார்த்துட்டோம், தென் வந்து கன்சிடரேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டோம், தென் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் தான் பார்த்துட்டோம். செக்ஷன் 7 கிளாஸ் 1, செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் ஏ என்ன சொல்றது? ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத் சச் as சேல், ட்ரான்ஸ்ஃபர், barter, exchange, rental, license, lease, disposal, இதெல்லாம் இருக்குல்ல, disposal made or agreed to be made for a consideration by a person, and to be a consideration by a person in the course or furtherance of business. So section 7 sub class 1 class A என்ன சொல்லுது? All forms of supply of goods and services are both plus consideration plus in the course
intercourse or furtherance of business அப்படின்னு சொல்லுவோம். So supply should be of goods or services other than money and securities. அது விஷயமா சேல் லேண்ட்ல டிரான்ஸ்ஃபர் லேண்ட்ல பார்ட்டர் லேண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் லேண்ட் லைசன்ஸ் லேண்ட் என்டர் லேண்ட் இது consideration லேண்ட். So supply should be made for a consideration may be something of value or forbearance or absence from doing absence to do or forbearance, so something else. So any payment made or to be made whether by the recipient or any other person, whatever it may be, but it does not include it shall not include so subsidy given by the central government or any state government. Okay. So business it's any trade or commerce or profession or vocation, adventure and wager. So any activities which is related in connection of business. Okay. So supply or acquisition of goods. Supply or acquisition of goods in connection with commencement or closure of business. Open பண்றோம் இல்லை பிஸ்னஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஏதாவது குட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணாலோ இல்லைனா நான் சேல் பண்ணாலோ அது பிஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ a club, association, society or any other body for a subscription of the facilities to its members அப்படின்னாலும் அதே தான். ஸோ any activity by the central government or a state government state government or any local authorities அப்படின்னாலும் அவங்களும் which are they are public authorities. ஸோ அவங்களும் liable அப்படின்னு சொல்கிறாங்க GST. Import of services. Then import of services. Section 7 subclass 1 class A பார்த்துட்டோமா. Then class A என்ன சொல்றாங்க? Class A ரொம்ப important. So என்ன சொல்றாங்க? The activities are transactions by a person other than an individual. ஒரு இண்டிவிஜுவல் தவிர ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ற ஒரு பர்சன் to its members or constituents or vice versa இல்ல அவனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றான் for cash, deferred payment or any other valuable consideration, not withstanding anything contained in any other law for time being in force or any judgment and decrees or court of any order of any court, the tribunal or authority. The person and its members or constitution shall be deemed to be two separate persons, and the supply of services or transaction the interest shall be deemed to take place one such person to another. ஸோ இதுதான் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு சொன்னார்.
So then section 7 subclass 1 class AA. The activities or transaction by a person other than individual. The activities or transaction. The activities or transaction by a person. The activities or transaction by a person other than individual, other than an individual, other than an individual, provide service to its members. To its members or customers or vice versa. The activities or transactions by a person other than an individual. ஒரு இண்டிவிஜுவல் தவிர ஒரு பர்சன் வந்து டிரான்சாக்ஷனோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ பண்ணுறாரு, அதாவது ஒரு மெம்பர்ஸ்க்கு, டு இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஆர் கான்ஸ்டிடியூட் or vice versa, for cash, deferred payment or other valuable consideration. For cash, deferred payment or other valuable consideration. So the activities or transactions by a person other than the individual to its members or constituents or vice versa, for cash, deferred payments or any other valuable consideration. So the not withstanding anything contained in any other law, or any judgment or decree or order of any court, tribunal or authorities, the person and its members or constitution shall be deemed to be two separate persons and the supply of goods. The supply of activities or transaction shall be
shall be treated as supply. Shall be treated as supply. The supplier's activities or transactions shall be treated as supply. So section 7 subsection 1 clause AA, the activities are transaction by a person. The activities are transactions by a person other than an individual. Activities are transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payments or other valuable consideration notwithstanding anything contained in any other law, notwithstanding anything contained in any other law or any judgment, decree, order of any court, tribunal or authorities. The supply of activities or transactions shall be treated as supply. So the activities are individual. The activities are transactions. By a person other than an individual to its members or constitution vice versa for cash, deferred payments, other valuable consideration. Okay. Notwithstanding any contained in any other law, judgment, decree, order of any court, tribunal or authorities, the supply of activity transaction shall be treated as supply. Okay. So section 7 subclass 1 class AA the activities are transactions. The activities are transaction by a person other than an individual. The activities are transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa. To its members or constitutions or vice versa for cash, deferred payments or other valuable consideration. The activities are transaction by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payments or other valuable consideration. Notwithstanding anything contained in any other law, notwithstanding anything contained in any other law, or any judgment, decree, court of any order, order of any court, tribunal, authorities. The supply of activities or transaction shall be treated as supply. So import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Second one then. Section 7 subclass 1 class B. Import of service. Import of services for a consideration. Import of service for a consideration
whether reconsideration, whether whether or not in the course or furtherance of business. Furtherance of business. So import of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business, section 7 subclass subsection 1 subclass 6 class B. The word supply includes the import of service, not goods made for a consideration, and whether or not in the course or furtherance of business. This implies that tax the import of paid services even for personal consumption would qualify as supply and therefore would be liable to tax. So என்ன சொல்றாங்க? Import of paid services. Even for personal consumption. Would qualify as supply. And therefore would be liable to pay to tax. So that என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா the import of paid services even for personal consumption would qualify as supply and therefore would be liable to tax. Import of paid services even for personal consumption would qualify as supply and therefore would be liable to tax. Okay. So என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா import of paid services அதாவது பே பண்றோம் import of services அது personal consumptionக்காக இருந்தாலோ அது services தான், அது liable to tax தான். சரி. ஸோ இது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டா பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுவோம், import of service ஆன்னு பார்ப்போம். ரெண்டாவது என்ன பார்ப்போம், ஃபார் ஏ கன்சிடரேஷன் ஆன்னு பார்ப்போம். மூணாவது பார்ப்போம் whether or not in the course or furtherance of business. ஸோ இதில் பார்க்கலாம் இது தேவை அண்டு இதுவும் கன்சிடரேஷன் தேவை, பட் ஆனால் இது தேவையில்லை. ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கணுங்கிறது தேவையில்லை. பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்கு இருந்தால் கூட தி இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸ் இஸ் liable to tax. Okay, so the import of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business அவ்வளோதான். ஸோ import of paid services even for personal consumption would be qualified as supply and therefore be liable to tax. So import of paid services even for personal consumption would qualify as supply and therefore would be liable to tax. Okay. That was the section 7 subclass 1 class C, subsection 1 class C. Activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration. Okay. Section 7 subsection 1 subclass C
activities specified in Schedule 1, activities specified in Schedule 1, Schedule 1, made or agreed to be made without a consideration, or made or agreed to be made without a consideration, without consideration, provided such activity or in the course or furtherance of அந்த activity வந்து பார்த்தா பிஸ்னஸ்க்காக வரும். provided அதாவது proviso, provided such activities are in the course or furtherance of business, or furtherance of business. ஸோ furtherance of business. ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா, activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration, provided such activities are in the course or furtherance of business. ஸோ அது specified in Schedule 1. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அதான் சொல்றேன், வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடரேஷனா அப்படி பார்க்கலாம். இல்லை, கன்சிடரேஷன் தேவை கிடையாது. பிஸ்னஸ்க்கா அப்படின்னா அதுவும் தேவை கிடையாது. சப்ளை வந்து இல்லை, பிஸ்னஸ்க்காக இருக்கணும். சரி, பிஸ்னஸ்க்காக இருக்கணும். பட் ஆனால் கன்சிடரேஷன் தேவை. முன்னாடி வந்து பிஸ்னஸுக்கு தேவையில்லை, பிஸ்னஸாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை, ஆனால் கன்சிடரேஷன் ஃபர்ஸ்ட்டு 3 பேர் இருக்கணும். என்னது, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸாகவும் இருக்கணும், சப்ளை அண்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் போத்தாகவும் இருக்கணும், கன்சிடரேஷனும் இருக்கணும், ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸாகவும் இருக்கணும். சரியா? ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸு கன்சிடரேஷன் இருக்கணும், ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ நீட் நாட் டு பி அ ஃபர்தரன்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இருக்கணுங்கிறது கிடையாது. அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அடுத்த சுச்சுவேஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஷெட்யூல் 1, ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் ஷெட்யூல் 1. அது வந்து பார்த்தோன்னா வித்தவுட், அதாவது கன்சிடரேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தா கிடையாது, வித்தவுட் கன்சிடரேஷன். ஸோ மேட் ஆர் அக்ரி டு பி மேட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் கிடையாது. பட் ஆனால் பிஸ்னஸாக இருக்கணும்பா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸாக இருக்கணும். அந்த இதில் பிஸ்னஸாக இருக்கணும் கிடையாது, ஆனால் இதில் பிஸ்னஸாக இருக்கணும். அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்சுங்க. ஸோ அப்படியே தலைகீழ, ஆனால் அதில் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும், பிஸ்னஸாக இருக்கணும் கிடையாது. இதில் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் இருக்கணும், ஆனால் பிஸ்னஸாக இருக்கணும். தலைகீழ, அப்படியே தலைகீழ. ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்பெசிஃபிக் ஷெட்யூல் 1 மேட் ஆர் அக்ரி டு பி மேட் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன், provided such activities are in the course or furtherance of business. Okay, ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, மொத்தம் வந்து 1 2 3 4 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், permanent transfer or disposal of business assets. Permanent transfer or disposal. Permanent transfer or disposal of business assets.
permanent transfer or disposal of business assets, where input tax credit, where ITC has been availed on such asset shall be treated as supply. அப்புறம் வர எனக்கு கொஞ்சம் படிக்க விடு வர இரு. Permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed on such assets shall be treated as supply. என்னவா இருக்கணும், பர்மனெண்ட்டாக அசட்ஸை பிஸ்னஸ் அசட்ஸை வேறு யாருக்காவது கொடுத்துருக்கணும், அந்த பிஸ்னஸ் அசட்ஸில் ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்கணும். இது 2 கண்டிஷனும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறாங்க, சப்ளை அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஏன்னா இது கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் நீ கொடுக்குற, ஆனால் அது பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கான ஒரு விஷயம். சரியா? ஆனால் ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்கணும். Where ITC has not been availed at the time of acquisition of asset, disposal of such asset without consideration is not treated as supply. Where ITC has not been availed on such asset or disposal of such asset without consideration is not treated as supply. Where ITC has not been availed on such assets without consideration is not treated as supply. Okay. ஸோ ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த கண்டிஷனில் எக்ஸ்ட்ரா ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்கிறோம் at the time of acquisition of asset or disposal of such asset. ஸோ வாங்கும் போதும் இல்லைனா டிஸ்போஸ் பண்ணும் போதும் ஐடிசியை அவைல் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இது பண்ணியிருக்கலாம், ஏதாவது உடாத 2 பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ என்ன சொல்கிறேன், at a time of சும்மா ITC avail பண்ணியிருக்கோம். Where ITC has not been availed at the time of acquisition of asset, acquisition or disposal of such asset பண்ணல அப்படின்னா without consideration அப்படின்னா is not treated as supply. Okay. So Mr. Ramesh is engaged in the business of beauty products. Beauty productsல இருக்காரு. Few items on which he has already availed ITC and அதை பர்சனல் பர்பஸ்க்காக எடுத்துகிட்டு போகிறாரு, ஃபேமிலி பர்பஸ்க்கு கொடுக்க போகிறாரு. ஸோ இதில் ஒரு பியூட்டி ப்ராடக்ட் இருக்குது. சரியா? அது பர்சனல் பர்பஸ்க்காக கொண்டு போகிறாரு.
அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக தான் இருக்குது, கொடுக்கும்போது பிஸ்னஸ் பர்பஸாக இருக்குது, வேற யாருக்கும் கொடுக்குறாரு. பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கான ஐட்டமை இருக்கு ஃபஸ்ட்டு. தென் வித்தவுட் கன்சிடரேஷனா எஸ். மூணாவது இது வந்து சப்ளை ஆஃப் குட்ஸா எஸ். ஐடிசி அவைல்டா எஸ். ஸோ அப்போ such transaction shall be treated as supply even though there is no consideration involved. Mr. Kishan purchased furniture. அவர் வந்து ஃபர்னிச்சர் வாங்கியிருக்காரு. on which he has taken ITC. அதுக்கு ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் ஆஃப்டர் 2 years he donated such a furniture to NGO. NGOவுக்கு கொடுத்துட்டாரு. ஐடிசி என்ன பண்ணிட்டாரு, பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவைல் பண்ணிட்டாரு. ஸோ எனிதிங் எல்ஸ், அதாவது அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து he has been availed such ITC on such assetனாலும் ஓகே. இல்லைனா வந்து அட் த டைம் ஆஃப் டிஸ்போசல் ஆஃப் such asset he has வந்துட்டு he has availed ITC or such asset at the time of disposalனாலும் ஓகே. சரியா? இவர் வந்து at the time of acquisition of others he has been availed ITC on such asset. ஓகேவா? After 2 years he has donated such furniture to NGO. சரியா? ஸோ இப்போ என்ஜிஓவுக்கு போயிடுச்சு அசட்டு, டிஸ்போசல் பண்ணிட்டா. ஃபஸ்ட்டு கன்சிடரேஷன் இருக்கா? தேர் இஸ் நோ கன்சிடரேஷன். ஐடிசி அவைல் பண்ணானா? எஸ், ஹி ஹாஸ் அவைல்ட் ஐடிசி. தென் பிஸ்னஸ் பர்பஸா? எஸ், பிஸ்னஸ் பர்பஸ். பிஸ்னஸ் பர்பஸ்ல தான் அந்த மிஷினரி இருக்கு. தேர் இஸ் நோ கன்சிடரேஷன். பிஸ்னஸ் பர்பஸ் ஐடிசி அவைல்ட். அப்போ treated as supply under the GST law. Okay. பசிக்குது வேற, இது வேற ஈகோல வேற தாங்கலை. சாப்பிட்டுதான் இருக்கு.
Okay. So ரெண்டாவது supply of goods or services are both between related persons or distinct persons as specified in section 25 அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இவர் கொஞ்சம் எனக்கு ஈஸியாக நடத்தினார். ஸோ அது எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு. சாவடிக்குதுன்னே தெரியல. ஸோ சப்ளை between the related persons or distinct persons para 2 of schedule 1. schedule 1ல para 1ல permanent transfer or disposal of business assets where ITC has been availed on such assets shall be treated as supply அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் para 3ல என்னது supply of goods or services are both between என்னது related persons or distinct persons அப்படி சொல்றோம். ஸோ supply of goods or services are both between related persons or distinct person. இது செக்ஷன் 25ல சொல்லியிருக்காங்க. இது நம்ம தனியாக போகிறோம். when made in the course or furtherance of business shall be treated as supply. இது எப்படி இருந்தாலும் வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் தான். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் சர்வீசஸ் இல்லைல்ல, அது ரெண்டுமே ஒரு ரிலேட்டட் பார்ட்டி கூட, ஒரு ரிலேட்டட் பர்சன் கூடயோ இல்லை ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன் கூடயோ வித்தவுட் கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் பிஸ்னஸோட ப்ராப்பர்ட்டியை வேற யாருக்காவது கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அப்பா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்குறான்.
when made in the course when made in the course or furtherance of business. So shall be treated as supply even though without consideration. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு டேக்ஸ் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கா ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஸ் பர் எக்ஸ்பிளனேஷன் செக்ஷன் 15 கிளாஸ் 5 the person shall be deemed to be related person if such persons are officers or director of one another business. So as per explanation as per explanation 15 clause 5 the person shall be deemed to be shall be deemed to be related person. So if as per explanation 15 clause 5 15 subclass subsection 5 the person shall be deemed to be related persons if such persons are officer அந்த பர்சன் ஆஃபீஸராகவோ இல்லை இருக்காரு இல்லை ஒரு டேரக்டராகவோ இருக்காரு ஒன் another business இவ பிஸ்னஸ்க்கு டேரக்டராக இருக்கணும் அவ பிஸ்னஸ்க்கு டேரக்டராக இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் வராது. ஐ மீன் அவங்க ரிலேட்டட் பர்சன் வருது. such a persons are directors and are officers from of one another's companies of one another's businesses. Such persons are officers or directors of one another's businesses. Such persons are legally recognized partners in business. Such persons are legally recognized partners of the in business. Such persons are legally recognized partners in business. Such persons are employer and employee. Such persons are employer and employee. Such persons are employer and employee. Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting or stock or shares of both of them. இல்லைனா அவங்க எதுவுமே சொல்லலாம். Any person
any person holds holds votes directly or indirectly directly or indirectly 20 percentage of voting shares voting shares voting stock னு சொல்லுவாங்க பாப்போம் voting stock 25% of voting stocks or shares of both of them shares of both of them. So any person controls votes holds directly or indirectly more than or equal to 25% voting stock or shares of both of them directly and indirectly more than or equal to 25% of voting stock or shares of both of them. So any person holds votes uh, directly or indirectly more than or equal to 25% of voting stocks or shares of both of them. Okay, one of them controls directly and indirectly the other, subsidiary. Both of them are directly and indirectly controlled by the third party. One of them directly or indirectly controls the other. One of them directly or indirectly controls the other. Both of them are directly or indirectly controls the other. Okay. Together they directly or indirectly controls a third party. Together directly or indirectly controls the other. Both of them are directly and indirectly controlled by a third party. Together they directly or indirectly controlled by a third party. அதே பாயிண்ட் கண்ட்ரோல்டில் வரும், இதே பாயிண்ட் கண்ட்ரோலில் வரும். Both of them are directly or indirectly controlled by a third party. Together they directly or indirectly controlled by a third party, or they are members of the same family. Or they are members of the same family. Or they are members of the same family. So family includes. So here family means the spouse and children of the person and
the parents, grandparents, brothers and sisters of the person, if they are wholly or mainly dependent on the said person. The parents, grandparents, brothers and sisters, if they are mainly or wholly, if they are wholly or mainly dependent on the said person, dependent on the said person. Other family means the spouse and the children of the person, the parents, grandparents, brother and sister of the person, if they are wholly or mainly dependent on the said person. Okay. அதுக்கப்புறம் through employer and employee are treated as related person but service provided by an employee to his employer in the course of employment is not treated as supply. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயின்னு சொன்னாங்களே, ஸோ வந்து கிவ்ஸ் not exceeding rupees 50,000 by employer to employee in a financial year, in value in their financial year, in value in a financial year by employer, by ஒரு employer to employee, to an employee shall not be treated as shall not be treated as supply of goods or service or both. Gifts not exceeding rupees 50,000 in value in a financial year by an employer to employee shall not be treated as supply of goods or services or both. Shall not be treated as supply of goods or அது 50,000 கீழமா ஏதாவது ஒரு gift கொடுத்தாருன்னா அது வந்து ஜிஎஸ்டி வராது. சரியா? Services provided by an employee to his employer in the course of employment is not treated as supply. Is not treated as supply.
distinct person, a person who has obtained or required to obtain more than one registration, where in one state or union territory or more than one state and union territory shall be treated as distinct person. So என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, a person who has obtained or required to obtain more than one registration. ஒரு பர்சன் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முன்னாடி இன்னொரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான், whether in one state or union territory or more than one state or union territory. அது ஒரு ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி, அது ஒரு வித்தின் த ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி, இல்லைனா மோர் தென் ஒன் ஸ்டேட்டாக இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் he is treated as distinct person தான் சொல்லலாம். A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or more than one state in respect of each such shall be treated as distinct person. It is to be noted that the providing a corporate guarantee to a subsidiary is treated as a supply of service even without consideration. It is to be noted that the providing a corporate guarantee to a subsidiary. Okay. ஒரு சப்சிடரி கம்பெனிக்கு ஒரு கார்பரேட் கேரண்டி நீ கொடுக்குறனாலோ அதுவும் வந்து இது சொல்கிறாங்க. Providing a corporate guarantee to a subsidiary is treated as supply of service even without consideration. So X Limited has 3 branches, one at Kolkata, another at Chennai, and a third party, a third one at Mumbai. All these branches are separately registered with GST and treated as distinct person. So any interstate transfer like stock transfer, so among them shall be treated as supply even though there is no consideration. So there is a branch at Chennai and another one at Mumbai. Okay, another one at there is a inter-trade supply. There is inter-trade supply transfer like stock or goods or any assets which is transferred to one branch at Mumbai to another branch at Chennai. So what will happen then? So any transfer which the person has obtained separate GST registration on each branches like Mumbai and Chennai, if they have obtained that separate each GST on each branches, any interstate transfer like stock or any assets which is transferred to one branch to another branch shall be treated as supply even without consideration.
ஸோ சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பிரின்சிபல் டு ஏஜென்ட் அண்ட் ஏஜென்ட் டு பிரின்சிபல். ஸோ அதை பற்றி இது டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸோ ஆக்சுவலாக இதுக்கு மேலே வந்து ஜிஎஸ்டி எனக்கு பார்த்தரா தலை சுற்று போகணும். தலை சுற்றல, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இல்லை நான் சொல்லலாம். பட் நிறையா தேரி இல்லை. எனக்கு தேரினா ரொம்ப படிக்கிறதுக்கு பிடிக்காது. பட் இட்ஸ் ஓகே. நான் இவ்வளோ 1.5 hours தேரி மட்டுமே படிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து பார்க்க போகிறேன். அக்கௌண்ட்ஸ் எடுத்து பார்த்தா தான் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கும். ஏன்னா என் தலை வெடிச்சுக்காலே தேரியை பார்த்து தான். ஸோ இப்போதைக்கு பேரா 2 முடிச்சிருக்கேன். பேரா 3 பேரா 4 முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான். செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 1 இஸ் கம்ப்ளீட்டட். பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய இருக்கு. தென் இம்போர்ட் ஆஃப் சர்வீஸே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதையும் பார்க்கணும்.
அதை முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எது நேச்சர் ஆஃப் சப்ளை, எது சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ், எது சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ்க்கு தனி கான்செப்ட் கொடுத்துருக்கான். அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அடுத்தது செக்ஷன் 7 கிளாஸ் 1 முடிச்சிட்டோம்ல, சப்செக்ஷன் 1 முடிச்சிட்டோம்ல, அடுத்த சப்செக்ஷன் 1A அதாவது வருது. ஸோ ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் டிரான்சாக்ஷன் டு பி ட்ரீட்டட் அஸ் சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ். செக்ஷன் 7 சப் கிளாஸ் 1A. ஸோ அது வந்து வித் ஷெடியூல் 2 இது ஷெடியூல் 2ல எது வந்து சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸ், எது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லியிருப்போம். அதில் நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. அதை உட்காந்து பார்த்து நான் முடிச்சு தென் வந்து பார்த்தனா அடுத்தது செக்ஷன் 2 சப் கிளாஸ் 2 இருக்கு. எதெல்லாம் வந்து சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸும் வராது, சப்ளை ஆஃப் கூட்ஸும் வராது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். அதுவும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான். அதை முடிச்சிட்டானா முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்புறம் வந்து செக்ஷன் 7 சப் கிளாஸ் 3 அதாவது சப்செக்ஷன் 3 இருக்குது. ஸோ அதையும் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான், சப்ளை லெசன் முடிஞ்சிச்சு. அது இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா மொத்த சாப்டர் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். சப்ளை சாப்டர் கம்ப்ளீட்டட். தென் காம்போசிட் அண்ட் மிக்சட் சப்ளை இருக்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் தான், பெருசாக அதுவும் இல்லை. அதை முடிச்சிட்டோன்னா அதோட இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதை முடிச்சிட்டோன்னா அடுத்து ரிவர்ஸ் சேஞ்ச் மெக்கானிசம் அண்ட் ஃபார்வர்டு சார்ஜு இதெல்லாம் வருது. ஸோ இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக எனக்கு அடுத்த நாள் தேவைப்படும், 2 நாள் தேவைப்படும். இதெல்லாமே நான் முடித்தாதான் எனக்கு வந்து அடுத்த லெசன் வருது. அதாவது என்ன அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் டேக்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டங்க. இதெல்லாம் எப்படி நான் படம் போட தெரியல. இதெல்லாம் முடிச்சாதானா பேசிக் கான்செப்ட் டைம் அண்ட் சப்ளை. ஸோ இதை முடிக்கிறோம். இது வேற எவ்வளோ நாள் ஆகும் தெரியல, ரொம்ப பெருசாக இருக்கு. டைம் அண்ட் சப்ளை மட்டுமே ஒரு கிட்டத்தட்ட அதுவும் ஒரு பெரிய சாப்டர். எனக்கு சப்ளை மட்டுமே கிட்டத்தட்ட வந்து எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா லிட்ரலி 344னா 120. ஸோ எவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 344 ஆக. ஸோ 3.44 வைரஸ் ஸோ 120. ஸோ 1.20 வச்சுக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட 2 hours 50 minutes வேலையே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு சார். ஸோ அவ்வளோ படிக்கிறோம். ஸோ அவ்வளோ இருக்குது. பட் இதே வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தான், அடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்குறாரு. அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா காம்போசிட் லிபியே பார்க்குறாரு. தென் சார்ஜ் ஆஃப் டெப்ரிஷியேஷன் GST, தென் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை, இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட். ஸோ பேசுகிறேன். ஸோ இவர் பண்ணுற மாதிரியே படம் போடலாம். ஸோ எடுத்துகிட்டு போய் பெருசாக போட்டுங்க. ஃபஸ்ட்டு சப்ளை அண்ட் GST ஒரு ஃபுல் கான்செப்ட் படித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டேரெக்டாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போகிறாங்க. சொல்கிற மாதிரியே எல்லாத்தையும் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு அவர் எது வரைக்கும் முடிச்சாரோ அது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். ரிவைஸ் பண்ண போது தான் அடுத்த சாப்டர் போக போகிறேன். ஸோ அவர் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறது கவனிக்க போகிறேன். கவனிச்சுட்டு அதை வந்து நாளைக்கு படிச்சுட்டு நாளையிலேயே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆரம்பிக்கணும்.
ஓகே, பார்ட்னர்ஷிப் ஆரம்பிக்க போகிறோம். ஸோ கொஞ்ச நேரம் அக்கௌண்ட்ஸ் ஒரு 1.5 ஹவர்ஸ் பார்த்துட்டு தென் வந்து அடுத்து திருப்பி ஜிஎஸ்டி திருப்பி போகிறோம்னு சொல்லலாம். தென் நான் வந்து ஜிஎஸ்டி பார்த்து திருப்பி ஒரு அக்கௌண்ட் செக்ஷன் முடிச்சிட்டோன்னா ஒரு 6 ஹவர்ஸ் முடிச்சிடும். முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 4.5. ஸோ இப்போ நான் அக்கௌண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு ஜிஎஸ்டி பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 4 ஹவர்ஸ் கம்ப்ளீட்டட். அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு தூக்கத்தை போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ retirement of your partner. Retirement of your partner like gaining ratio கண்டுபிடிப்பாங்க. இந்த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ, அப்புறம் ரீவேல்யூவேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ். ஓகே, usual adjustment saving, adjustment of joint policy, joint policy, determination of final amount due to retiring partner. ஃபைனல் அமௌண்ட் ஒன்று கொடுக்கும், அது பேலன்ஸில் வரும். அந்த மோட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, அது எப்போ கொடுக்குறோம்.
eligible. So treatment of joint policy, joint life policy. For payment of premium. ஸோ ப்ரீமியம் எப்படி பே பண்ணுவாங்க? ஸோ ப்ரீமியம் எப்படி பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட், ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி premium account debit to bank account. Okay, the premium payable. Then வந்து premium pay பண்ணோம்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், P&L account transfer பண்ணுவோம். So transfer to P&L account. So அதை எப்படி பண்ணுவேன்? So P&L account debit to LAP premium, insurance premium. ஓகே, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சா? தென் வந்துட்டு அடுத்தது அது மெச்சூரிட்டி, ஆன் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் ஆன் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் எல்ஜிபி. மெச்சூரிட்டி ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகும். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் இல்லைனா எல்ஜேபி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட் to partners capital account. இதான் அந்த சரண்டர் வேல்யூவை நம்ம வந்து பிரிச்சு கொடுப்போம். அதுதான் சரியா. இது வந்து எக்ஸ்பென்சஸா ட்ரீட் பண்ணாடி as an expense. ஆனா இது வந்து ஒரு அசட்டா ட்ரீட் பண்றேன். So for payment of premium, ஒரு அசட்னா அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவோம் கரெக்டா. ஸோ அப்போ வந்து இது எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்துச்சு இல்லைங்க, ஜேஎல்பி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க். டேரெக்டாக பே பண்ணுறோமா ஒரு அசட்டுக்கு, அந்த மாதிரி போட்டோம். ஸோ பே பண்ணுறோம் சரியா. தென் வந்து P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு
P&L account. அது எப்படி P&L account debit to JLP account. Okay, joint life policy account. Okay, transfer to P&L account. Next என்ன பண்றோம், on maturity இன்னைக்கு நம்மளுக்கு உள்ள வருது பணம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு JLP அக்கௌண்ட். ஓகே, JLP உள்ள வருது பணம். இல்லைனா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆர் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு JLP. அதே தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் ஆர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷேர் அக்கௌண்ட். ஃபார் ஷேரிங் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட் அண்ட் சரண்டர் வேல்யூ ஆஃப் பாலிசி ஆர் மெச்சூரிட்டி அதை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். ஸோ ஜாயிண்ட் லைஃப் பாலிசி அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இண்டிவிஜுவல் பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட். ஓகே, so sharing difference between amount received and sharing different between amount received, amount எவ்வளோ ரிசீவ் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் சரண்டர் வேல்யூ, அதெல்லாம் சரண்டர் வேல்யூ ஆஃப் மெச்சூரிட்டி ஆஃப் பாலிசி ஆன் மெச்சூரிட்டி இன்னைக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ எனக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கோ அதை மைனஸ் பண்ண போக வர அமௌண்ட்டாக பிரித்து கொடுக்கணும். ஸோ கேல்குலேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் டியூ டு ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். அமௌண்ட் வந்து ரிட்டையரிங் பார்ட்னருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா the aggregate of the following is considered as the amount due to ரிட்டையரிங் பார்ட்னர். என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா the balance English capital account, அவன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பேலன்ஸ் வந்து அவனுக்கு கொடுத்துடணும். ரெண்டாவது பேலன்ஸ் இல்லையா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற பேலன்ஸ் கொடுத்துடணும். ஹிஸ் ஷேர் இன் அக்குமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லாஸஸ் கொடுத்துடணும். ஹிஸ் ஷேர் இன் ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸஸ் கொடுத்துடணும். ஹிஸ் ஷேர் ஆஃப் குட்வில் கொடுத்துடணும். his share in estimated profits of the firm till the ப்ராஃபிட் எவ்வளோ எடுத்திருக்கானோ டேட் ஆஃப் ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் எடுத்த ப்ராஃபிட்டையும் தென் ட்ராயிங்ஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்ஸ்லாம் லெஸ் பண்ண வேல்யூவோட அந்த ப்ராஃபிட்டை எடுத்துக்கணும். அவ்வளோதான். ஸோ மோட்ஸ் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் என்னதான் பேமெண்ட் அட் ஏ டைம் டேரெக்டாக பேமெண்ட் பண்ணுறதால ரிட்டையரிங் பார்ட்னர் அக்கௌண்ட் டு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் லோனாக கொடுத்துறாங்க. If past payment made in cash and balance transfer to loan account அப்படின்னா partners capital account debit to partners loan account retaining loan account அப்படின்றது retaining partner loan account. Then வந்து பார்த்தோன்னா complete amount transfer to loan account, மொத்தமாக loan account கொடுத்துடலாம். ஸோ retaining partner மட்டும் to retaining loan account அப்படின்னா partners loan account அவ்வளோதான். ஸோ மற்றபடிக்கு பெருசாக சம்பளம் வந்து பெரிய கஷ்டமான ரொம்ப சம்பளம் கிடையாது.
The balance sheet of ABC and O are sharing profit in the proportion to their capital stood. Okay, our capital is the old ratio. Be retired on the above date under the following was agreed upon. The stock be depreciated by 6%. Uh, 6%. Okay. That the provision for doubtful debts is brought up to 5% on debtors. Okay. That the land and building be appreciated by 20%. Okay. That a provisions for 1,540 be made in respect of okay outstanding legal charges. பண்ணக்கூடாது பட் பண்ணிதான் ஆகணும். Okay. That the goodwill of the entire firm be fixed, okay, and B share of it to be adjusted into the account of A and C who are going to share profits in the 5:3 அப்படி சொல்லிட்டாங்க new ratio. That the assets and liabilities except cash and bank were to appear in the balance sheet. The entire capital of the firm as newly constructed be fixed at 56,000. ஸோ வந்து ஃபேமோட மொத்த கேபிட்டல் புதுசாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு 56,000 பிட்வீன் ஏ அண்ட் பி இந்த ப்ரொபோஸ்ட் ஆஃப் 5:3 சொல்லிட்டலாம். ஆக்சுவல் கேஷ் டு பி brought in as paid off as the case may be அது பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஈஸியான சம்பளம். ஸோ வந்து மெமரண்டம் ரீவேல்யூவேஷன் அக்கௌண்ட்டா மெமோரண்டம் revaluation account. ஸ்டாக் எவ்வளோ டெப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு 6% டெப்ரிஷியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ 9,060. ஓகே 2 ஸ்டாக் that the provision for doubtful debt be brought up to the 5% on debtors. 500 ஆனால் இந்த 200 ஆல்ரெடி போட்டோம். அப்போ 300 வருமா? Okay. That the land and building be appreciated by 20%. Land and building. So appreciated by 20%. That a provision for 1,540 be made in respect of outstanding legal charges. To profit and revaluation. So the first A, B, C. Okay. எல்லாத்துக்கும் so capital ratio of 4:3:2. So 5, 6, 7, 8, 9. Okay.
ஸோ ஏபி மட்டும் தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ 5:3 சொல்லிட்டாங்க.